Day 8 of our adventures in Martinique. Today, we are off for a day full of contrasts: turquoise sea, tropical forest, refreshing waterfalls, and remnants of the past. We'll begin with a boat trip departing from Le François, heading to the famous white sandbanks with Gerald, where some unexpected discoveries await. A unique experience, in the heart of crystal clear waters, something to be lived from the inside. Next, we'll head up to the Balata Garden before continuing on to two hidden waterfalls, true heavens of freshness. The road will then take us to Morne rouge, where, weather permitting, we'll be able to admire the majestic Mont Pelé, often shrouded in clouds. Finally, our journey will end at Anse Couleuvre, a wild beach in the north of the island, lined with mysterious ruins swallowed by vegetation. It's at the marina of Le François that our boat trip begins. Before boarding, Gerald, our captain, welcomes us warmly. He starts with a quick safety briefing, then lays out the plan for the morning. A small group excursion focused on nature, sharing, and respect for the environment. Gerald is not your typical guide. A former fisherman, he holds a Captain 200 license, a fishing qualification, and a master's degree in environmental studies and land planning. He has chosen to put his knowledge and love of the sea into an engaged, responsible form of ecotourism. A visit that promises to be both fascinating and enriching. We board a comfortable boat, designed for small groups. The navigation begins in the Bay of Le François. Gerald recounts its history, old traditions, and shares some local legends. We stop at the famous baignoire de Joséphine. Gerald shows up a photo taken during peak season, dozens of boats packed together, and explains how mass tourism has gradually damaged this fragile site. On est ici arrivé à la baignoire de Joséphine. Regardez ce que vous avez au fond de la baignoire. Regardez bien ce qu'il y a au fond. C'est de la roche, c'est du corail mort. Quand on va se baigner en fait ici, ça fait super mal aux pieds, c'est ultra désagréable. Voilà. En fait, on a détruit la baignoire de Joséphine. Trop de bateaux, trop d'encre de bateaux. Le sable fin, il est parti progressivement. Qu'est-ce qui est toujours retombé sur place? Les morceaux les plus lourds. Quand on est assis, en fait, on a plus de mal à voir, mais il y a une bande claire, en fait, là où sont les gens. Et c'est là qu'il y a encore réellement du sable. Tout le reste, c'est de la caillasse. Donc, vous comparez par vous-même la baignoire de Joséphine avec l'endroit où moi je vous amène. That's why today, he prefers to take us somewhere else, to a quieter place. With his stories and good humor, Gerald quickly puts everyone at ease. The atmosphere soon becomes relaxed and friendly. He knows the bay like the back of his hand. His boat speeds from one islet to another, alternating between bursts of speed, short pauses, and always fascinating explanations about the surroundings, like this island, for example, inhabited by just one person. On a une maison en hauteur en fait par là-bas sur notre droite. Il y a le ponton en fait en bas avec le cocotier, il y a la rampe d'accès et il y a une maison en fait, au sommet. La maison qui est en fait là-haut, c'est une maison qui est occupée par une dame. Elle s'appelle Gloria. Elle vit là seule avec son chien. Elle vit là-haut toute seule.
Donc elle n'a pas de bateau en fait directement à elle, elle a des amis en fait qui ont des bateaux. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, voilà, on vient en fait la récupérer, on l'amène à la côte, elle fait ce qu'elle a à faire. Voilà, une fois en fait, qu'elle a fini, voilà, on la ramène en fait chez elle. Ça coûte à toujours être moins cher d'avoir son propre bateau. A new burst of speed takes us toward one of the bay's emblematic islets, Île Pelée. There, Gerald shares a few anecdotes, which, according to him, should stay on board. Always mindful of everyone on board, Gerald also offers part of the tour in English. He introduces the 8 islets of Lefrançois Bay. So, Frigate Island, Long Island, and Pelée Island. This one. Then he switches back to French to delve into their history. On a une pointe donc par là-bas à l'avant sur la droite. Avant rattaché à la pointe, donc là en fait l'île est anonyme. Ensuite Oscar, Pelée, Long, Frégate, tout ça a été rattaché également en fait à la côte. We then head toward the more residential area of the island. Alors maintenant, on va converger vers le quartier Capest, donc le quartier le plus riche de Martinique. There, the houses are elegant, the gardens meticulously maintained. Some details catch the eye, like these blue palm trees, considered markers of wealth. We then leave the inhabited zones to reach the southern part of the bay. Wilder, quieter. This is where the real immersion begins. As we sail, he also talks about sargassum, those algae, apparently from Brazil, that periodically invade the coastline. C'est-à-dire que là, concrètement, elles vont arriver au niveau des filets, elles vont arrêter de naviguer. Et dès qu'elles arrêtent de naviguer, elles commencent à mourir. Dès qu'elles commencent à mourir, elles commencent à couler. Elles passent sous les filets, elles se répandent au fond. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'elles iront se décomposer directement en fait, dans l'eau et pas à l'air libre. Quand ça se décompose, ça dégage un gaz qui est le H2S, l'hydrogène sulfuré, toxique, voire mortel. Mais le gaz sera émis en fait, dans l'eau. Heureusement pour la vie marine, le gaz en fait, ne s'accumule pas en fait, là où on est là. Il y a toujours un petit peu de courant. Il se dissipe un peu partout. Donc la concentration à un endroit reste très faible. Ça ne tue pas la vie marine, fort heureusement. S'il n'y a pas de courant, tout dans l'eau mourrait. Il y avait des bateaux tout à l'heure. Alors le bateau passe dans les sargasses. Sur le bras articulaire, en fait, il y a un tapis roulant. Ça charge en fait, les algues en fait, sur le tapis. Voilà. Elles sont déversées en fait, dans le bateau, dans des grands sacs. On va laisser les algues mourir dans la barge. Une fois qu'elles sont bien mortes, un remorqueur vient la prendre et l'amène au large. Voilà. Et on l'ouvre. Donc comme ça, on va les algues, on les largue en fait au large. Comme elles sont mortes, elles coulent, elles ne reviennent pas à la côte. Gerald takes us to one of his secret spots for a short snorkeling session. Back on board, Gerald opens up the cooler. Planteur, ponche coco, ponche passion, jus de goyave, jus tropical ou de l'eau. Everything is there. He sticks to juice. Ok, à votre sortie. Voilà. We raise our glasses to rum and good vibes. A truly simple and heartfelt moment of sharing. And that's perhaps the most beautiful surprise of this morning. Beyond the landscapes and turquoise waters, there is this human connection being made. Smiles, laughter, and a deep sense of well-being. After this joyful break, we set course for the mangrove. A dense, silent world, a discreet refuge for a multitude of species. Et là, on va commencer à aborder la mangrove. Et on a une nichée en fait ici de héron garde-bœuf. On voit la nichée en fait ici. The roots, twisted and aerial, form a tangle of wood
rising from the water like natural sculptures. He explains how this ecosystem works. Alors, donc effectivement, donc là, la mangrove, alors elle se caractérise par deux choses en général. Donc la présence en fait d'eau saumâtre, mélange d'eau salée et d'eau douce. Donc en fait là, on a de l'eau saumâtre. On a aussi la présence d'un arbre particulier qui s'appelle en fait le palétuvier. Au niveau mondial, il y a une soixantaine d'espèces de palétuviers. Sur la soixantaine de Martinique, il y en a une quinzaine. Donc quatre espèces principales, le palétuvier rouge, le palétuvier noir, le palétuvier gris et le palétuvier blanc. Tous ceux qu'on a ici en fait à côté de nous sont des palétuviers rouges. On les reconnaît par leurs grandes racines en forme d'échasse comme il y a sur le côté. Et c'est toujours ceux qui sont le plus en front de mer, donc adaptés à avoir les racines en permanence dans l'eau. Ils confèrent ici à la mangrove différentes fonctions. Alors déjà la fonction de nursery. Donc pas mal d'espèces marines viennent se reproduire dans le secteur, notamment les poissons. Les femelles pondent ici au niveau des racines extérieures et les petits peuvent aussi aller se protéger dans l'enchevêtrement des racines qu'on a là. Les prédateurs sont trop gros, ils ne peuvent pas les suivre à l'intérieur. Autre fonction de la mangrove ici, la fonction de protection de la côte, notamment lors des cyclones et des tsunamis. Je prends l'exemple du tsunami qu'il y a eu en Indonésie en décembre 2004. Là, il y avait la mangrove, les vagues sont rentrées sur à peu près 200 mètres. Là, en fait, il n'y en avait pas. Elles sont rentrées sur à peu près 2 km, 10 fois plus loin. Ce qu'on a là, ça freine vraiment les vagues. La mangrove protège aussi en fait le corail. L'eau que vous avez ici, elle est trouble, elle est chargée en sédiments. Sédiments vont être charriés par les cours d'eau. Voilà. Alors, les racines que vous avez ici, elles vont agir comme un filtre, vont bloquer les sédiments à la côte. S'ils arrivaient au niveau du corail, ça tuerait le corail. Donc en général, pas de mangrove à la côte, pas de corail derrière. En fait, les deux sont liés. But the highlight of the trip is the final stop. A vast sandbar, several kilometers offshore. Here, in the middle of the sea, the water usually doesn't go above your knees. And that day, an incredible stroke of luck, we walk directly on the sand with not a drop of water around us. An almost surreal experience. Beneath our feet, pure white sand. All around, the endless lagoon. Above us, a perfectly clear sky. After this moment of complete disconnection, we head back towards the marina. The sun is a little stronger now, and everyone's faces are still lit up with smiles. And we leave with a light heart, eyes full of blue, with the feeling that we've shared more than just a boat ride. Before heading to the Balata Garden, we make a brief stop in front of the church that shares its name. Built in 1925, this miniature replica of the Sacré-Cœur of Montmartre in Paris stands on the heights above Fort-de-France. Its architecture is striking, with its white dome and Neo-Byzantine details, which contrast sharply with the surrounding tropical vegetation. Perched like a mirage, it overlooks the bay and serves as a reminder of the enduring influence of French culture on the island. Just a few minutes away, nestled in the hills, we arrive at the Balata Garden. Created in 1982 by Jean-Philippe Those, a horticulturist and landscape designer from Martinique, this botanical garden is much more than a place for a walk. It's an immersion into tropical biodiversity and a personal family history. At the entrance, an elegant Creole house welcomes us,
Built in the purest Martiniquean tradition, it once belonged to the founder's grandparents. With its tile roof, wooden gallery, and vintage floor tiles, it embodies the Antillean way of life from days gone by. Inside, a few objects, antique furniture, and traditional costumes extend this authentic atmosphere. Just behind it, a flurry of hummingbirds catches the eye. They dart around vases filled with syrup, placed there to attract them. Their iridescent colors, rapid wing beats, and hovering flight are mesmerizing. A fleeting moment that many try to capture on camera, often without success due to their speed. The trail winds through lush vegetation, royal palms, giant bamboo, red anthuriums, heliconia flowers, hibiscus, and exotic plants from around the world. Here, everything seems to grow with exuberance. At every turn, a new atmosphere, a new botanical scene. Sometimes the sunlit clearing, sometimes a shaded forest floor. And always in the distance, that breathtaking view of the green mountains tumbling towards the sea. Farther along, we discover a pond with lotuses and tilapia fish, a favorite stop for children who enjoy feeding them. Then the path climbs gently, leading us to one of the highlights of the visit. A suspended walkway perched more than 15 meters above the ground. From up there, the canopy offers a whole new perspective, an endless sea of green, accompanied by the soft calls of tropical birds. Time seems to stand still. A peaceful, carefully maintained place, reflecting the deep connection between the people of Martinique and their natural environment. We continue our journey through the tropical forest, and after a few tight bends,
a stop is a must. Abaslon waterfall. Located just a few kilometers from Fort-de-France, this discreet waterfall is nestled in a lush green setting. Here, the air is cooler and the atmosphere quieter. Water flows gently down the dark rock, forming a small natural pool where some visitors come to cool off. Right next to it, we glimpse the remains of the former Abaslon thermal station, now abandoned. Once renowned for its sulphurous waters with healing properties, it used to attract spa-goers and dignitaries in search of rest and wellness in the heart of nature. Set further back, the crumbling buildings of the former Maurice Despinois Hospital, closed several years ago, add a strange atmosphere to the scene, a place suspended between past and nature, between memory and oblivion. A peaceful spot, almost outside of time, where nature has gently reclaimed its space. We head back on the road towards the north to reach one of the island's most well-known waterfalls, Saut du Gendarme. After a sharp bend and a few slippery steps, we arrive at the base of the trail, under light tropical rain, sudden but brief. Fortunately, it lasts only a few minutes, just enough time to pull up a hood or smile at the mountain's unpredictable weather. The waterfall doesn't keep us waiting. Tucked into the heart of a dense forest, it cascades down a rocky wall about 10 meters high, forming a natural pool surrounded by ferns, moss, and tropical trees. The sound of the water drowns everything else, and the air here is cooler, almost saturated with humidity. It's a beloved spot for both locals and visitors, whether for a refreshing break, a picnic, or simply a quiet moment in nature. Despite its popularity, the site has managed to retain a sense of authenticity. Here, you feel both welcomed and small, faced with the quiet power of nature. We hit the road again, this time heading into the northern highlands. The landscape slowly changes, the trees grow denser and the temperature drops slightly. We arrive at Morne Rouge, the highest commune in Martinique and also one of the wettest. Here, Montpellier seems to reign over everything, but it often hides behind a curtain of clouds, as if refusing to fully reveal itself. During our stay, we had hoped to hike all the way to the summit, but time ran out, and in the days before, the mountain remained constantly shrouded in mist. So today, we realize how lucky we are. The sky is clear, and rising before us stands the majestic Montpellier. Silent, imposing, untouched. It's impossible not to think of its history, the 1902 eruption that destroyed Saint-Pierre, a tragedy we explore in more details in episode 3. The raw force of nature and the way locals continue to live at its base today, between respect and everyday life. Our final stop of the day takes us to the end of the road, Anse Couleuvre.
To get there, you have to walk a few minutes through dense vegetation, along a narrow damp trail where the forest seems intent of reclaiming everything. Along the way, we come across the ruins of an old sugar estate, now overtaken by tropical growth. Collapsed walls, moss-covered stones, and massive roots silently evoke another era, one of plantations, sugar, and slavery. A buried past, quite literally reclaimed by nature. The atmosphere here is unique, quiet, almost solemn. And then, after the last trees, the reward. Anse Couleuvre beach. Wild, isolated, untouched. A stretch of black sand, lined with almond trees and coconut palms, nestled between cliffs and the Caribbean Sea. Here, no buildings, no noise. Just the sound of the waves, the distant cries of birds, and the feeling of having reached the end of the world. It's one of the most unspoiled spots on the island, accessible only on foot. And that's no doubt part of its charm. You feel alone here, almost privileged. A raw, protected place, reflecting the spirit of northern Martinique, powerful, full of contrasts, and profoundly alive. Tomorrow, we'll head toward Grand Rivière, at the very tip of the island, where the road ends facing the ocean. Along the way, we'll pass through Le Lorrain, the ruins of the Moulin de l'Étang, the cliffs of Basse-Pointe, and the Potiche River Bridge, before reaching the wild shores of Grand Rivière. See you soon for new discoveries.